After more than 2 decades lost in a world of fast money, crime, and fleeting pleasure, Margaret Wanjiru chose to walk away from the shadows and step into the light. From the heart of Nairobi's Korogosho slums to the depths of despair, hers is a journey of pain, survival, and ultimately redemption. Now 30 years old and a mother of 3, Margaret opens up about a terrifying past, including a brush with death at the hands of a client who intended to sacrifice her in a ritual. But today, she runs a thriving second-hand clothing business in Lucky Selma. Our reporter Akida Kasim visited her and brings us this story of transformation voiced by Gloria Milimo. In the tightly packed alleys of Korogosho, where poverty, drugs, and hopelessness weave through every corner like smoke, many young girls face impossible choices. Survival often comes with a steep price, and for some, it leads down a dark and dangerous road. Here, we meet Margaret Wanjiru, a woman whose past is edged with pain and peril, but whose spirit refused to be broken. The only daughter in a family of 5, she dropped out of school at class 8, pushed out by the crushing weight of poverty and responsibility. Ikakuwa kuna mtu anaezekelea table, chakula kwa table. So ni kila mtu ajishughulikie. Her journey took a tragic turn, and left to care for her ailing mother, young Margaret became easy prey for a predator. Lured with the simple promise of food, only to be sexually abused by a man who turned out to be a criminal. Nilikuwa naomba tu Mungu nipate tu na ule mtu tu atanipatia hata kitu nipelekee mam. After kukula ile kumwambia napelekea mam, alifunganga mlango. Akaniambia mimi nimeishi nimekutamani, unajua unaweza kuwa my wife. Mimi nilikuwa mdogo sana, nilikuwa na 14 years. Ndio nishamaliza class 8. Mimi usema mimi alini rape, si ati mimi nililalaga naye juu. Obviously nilikuwa mnyang. Njaa ndio ilikuwa inanituma push hapa kwa huyo mtu ndio atilisa nipeleke mamangu mandazi. At just 16, she became a mother. Life on the streets as a young mom was brutal, and trying to provide for her child, she took up hawking. But even that was not enough. Friends introduced her to a world of quick cash wrapped in the allure of drugs, nightlife, and sex work. Sikufika pale tao. Wademu akaniambianga uje sasa hapa hakuna mchezo. Sasa hapa ni uhustle. Wale walikuwa wameshazoea, wanatoka wakiwa walevi, yani mtu amejidunga shindano, yani mtu akoma vitu zake. Her first client promised her 10,000 shillings, but behind the offer was a far more sinister motive. The man of Nigerian national, posing as a client, tried to use her in a human sacrifice ritual. That night, she stared death in the face. Uko bedroom kwa unasikia tu lauta zingine wanatoa vicheko zingine. So mse mmoja akapita hapo mbele, nikauliza huyo chali. Akaniambia kwanza ule ndo anakuanga mbao ndo ananyonganga mademu, kwanza una dead ndo unachinjwa. Wanatoa parts viungo za mademu sana mostly matiti na macho. So alikuwa ananiambia sana ukaingia kwa hizo room kwa fridge, obvious pale kuna dem bado, na aliniambia dem alikuwa fresh sana. Ni kama alikuwa amemchinja like tuseme 3 days ago ndio saa mimi. Jua alikuwa anapeana sacrifice yao ilikuwa 1 month but body kama 10. She narrowly escaped, thanks to the intervention of a young man who helped her flee. But freedom was short-lived. Just weeks later, hunger and desperation drove her back. This time, another client deliberately tried to infect her with HIV. Ambia Mungu sasa, you have to make me more brave. Staki do ya mtu. Staki pesa yake. Na Mungu niepushe na ugonjwa. Kuzimia hata siku nimetoka kwa nyumba nikiambia mangu ndamletea ukimwi hapo. Mimi nenda tafuta tu 200 za unga tu na maziwa ya mtoto wangu. Huyo jamaa bodi yake ilikuwa imejaa vidonda, imagine everywhere. Chest kwanza hivi. Nikawika kai. Akaniambia ni nini? Though illegal,
Prostitution in Kenya leaves women exposed to a litany of dangers, from shame and stigma to physical violence, sexual assault, murder, and sexually transmitted infections. Eventually, even her own mother could no longer bear the chaos. Margaret was thrown out. Alone and broken, she joined a gang of girls who turned to petty crime to survive, snatching valuables and robbing unsuspecting victims. Tunajua tuko tunakanga tu kwa pavement, tunangojea tu wadhamini mwenye atatoka from nowhere. Kazi ni kumpeleka wrong way. Akatuliza ngana hapa tunapitia wapi, tukamwambia usijali, hii ndio tu barabara main. But alikuwa na simu smart sana na do. Melissa alikuja kampiga nyungu lile kamshika shingo hivi. Lazima angepiga shingo wewe, mimi ni saksue, Maria toe mfuko ya shati, mimi toe mfuko za trouser. But when one of them was arrested and sentenced to 9 years in prison, reality hit. Still searching for love and acceptance, Margaret explored same-sex relationships, a desperate attempt to feel safe. Alikuwa ananitreat poa, alikuwa anacheza patka ya mwanaume. But kwangu sikuwa nimeridhikanga. Nilikuwa naambia God hapana, hii si life yangu. Juu ndakuaje a good mother, ndakuwa example ya watu hii aje. Kanifanyia deliverance ingine kubwa sana. So hapo ndio nilifilia at least nimereleasiwa na hizo vitu. Juu bado zikuwa zinanitokanga. After 20 long years of pain and loss, Margaret chose life. Today, she's a mother of 3, running a vibrant mitumba business, and each piece of clothing she sells is a step away from her past and a stitch towards dignity. Ezambia God, I bless tu kazi ya mkono yangu. She now shares her story not with shame, but with purpose. Her mission: to rescue young girls trapped in prostitution and guide them to new beginnings. Naweza kuwa natamani sana nikiwa pick na wakalisha chini tunabonga. Na uonyesha sai life ya sai bado mtu tu akimbilie God. And every morning, as she packs her bale of second-hand clothes, Margaret is not just preparing for business. She's laying down hope, a symbol that even in the darkest corners, light can find a way in. And for those still stuck in the shadows, she is a proof that redemption is possible. According to a report by UNFPA, between 2018 and 2023, over 133,675 women engaged in prostitution in Kenya. And Nairobi leads with the highest number of cases, with more than 29,494 women, while the northern eastern region has the lowest at just 2,030.